సినిమాకు ఒక ఖజానా అన్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఎన్నో వైవిధ్యమైన పాత్రలతో గొప్ప నటుడు అనిపించుకున్నాడని చెప్పారు చిరంజీవి. హైదరాబాద్ తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో అమీర్ఖాన్, నాగచైతన్యతో కలిసి లాల్ సింగ్ చడ్డా మూవీ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు చిరంజీవి. అమీర్ఖాన్ నడవడిక అంటే చాలా ఇష్టమని, అమీర్ఖాన్ లాగా ఏ నటుడు నటించలేరని అన్నారు చిరంజీవి. ఈ మూవీ 11న రిలీజ్ కానుండగా మెగాస్టార్ సమర్పణలో తెలుగులో రిలీజ్ అవుతోంది. పడతాడంటంలో అలాంటి ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్ని తీసుకుని ఆస్కార్ అవార్డ్స్ వచ్చేటువంటి అలాంటి ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్ని అంత టామ్ హాంక్స్ లాంటి గొప్ప నటుడు చేసిన పాత్రని, మనకి టామ్ హాంక్స్ అంటే ఎవరో కాదు, మనకి అమీర్ ఖానే. ఎందుకంటే ప్రతి చిత్రం చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. తన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి, తన ఆంగికం కానివ్వండి, గెటప్ కానివ్వండి, దాన్ని పాత్ర పోషించే విధానం కానివ్వండి, సినిమాకి చాలా తేడా ఉంటుంది మనం గమనిస్తూ పోతుంటే కనుక. అండ్ అంతమంది యూత్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు చాక్లెట్ బాయ్గా, లవర్ బాయ్గా ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత మంగళ పాండలు మీసాలు తురవట్లేదు డిఫరెంట్గా ఉండేవాడు. తర్వాత మనం దంగల్ చూస్తే ఒకలా ఉంటుంది. అలాగే వాట్ ఇస్ ద ఫిలిం పీకే అసలు చాలా ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అది. అండ్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది. లగాన్ ఒక పల్లెటూరు, ఒక రస్టిక్ పల్లెటూరు కుర్రవాడుగా అక్కడ. ఇలా ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా. 3 Idiotsలో యంగ్ బాయ్, కాలేజ్ ఫ్రెషర్ లాగా తను ఇలాగ రకరకాలుగా తను ఎప్పటికప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతూ వస్తుంటాడు. ఇలా చూస్తుంటే ఇంత తపన, ఇంత ఇది ఉన్న నటులు మనకి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఐ థింక్ అంత కేర్ తీసుకోవాలి, అంత మెటిక్యులస్, అంత ప్రిసైజ్గా క్యారెక్టర్ గురించి అంత వరి అయ్యే, అంత తపన, అంత తాపత్రయపడేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఐ థింక్ నేను ధైర్యంగా చెప్పాలి, ఇండియాలో లేరనే చెప్పగలను. ద వన్ అండ్ ఓన్లీ అమీర్ ఖాన్ ఇస్ దేర్. Yes, oh, that's right. That's right. Yeah. The film made First 100 crores. That's correct. So actually, when we were thinking, most of my films have been dubbed in Tamil and Telugu, but usually we are not able to reach audiences which are not used to watching Hindi films or even dubbed into Telugu. So our reach is usually quite limited in this region. And of late, some films from the south of India have done really well in Hindi, and that gave me the encouragement, because I realized that today the world has become smaller because of platforms and Netflix and other platforms that we watch, Jio and all of them. OTT platforms. So we are now used to watching films from other languages and other cultures. Now we are used to it. We enjoy watching Spanish films. We enjoy watching Malayalam films. Even we have the freedom. Korean films. Earlier, that facility also was not there. So gradually, I think the audience is also changing, and their taste, their willingness to experiment with other languages is also, changing. And I was telling Chiranjeevi Garu earlier and Nagarjun as well that it would be really fascinating that if India as a country could make films in different languages, but which actually travel across the country, whether it's Gujarati or whether it's Telugu or whether it's Bengali, it'll be truly fascinating to make more and more films which actually cross over the cultures and we get to see each other's films. So with that in mind, to answer your question, with that in mind, I thought the only person who can do it, who I would like to go to, who I've been a big fan of, and I feel, he's someone who I really admire, and if he likes my movie, then that would be a big thing for me. So that's why I requested Chiranjeevi Garu. Amir ji. Amir sir, hi sir. Yeah. जितने भी फिल्मों के बारे में ये लोग बात कर रहे, चाहे पीके हो या दंगल हो एंड नाउ लाल सिंह चड्ढा, all these roles make you mentally exhausted because you have to mentally work on the film and the character you play. So what do you take home from the set, and how do they impact you mentally and physically too? Oh, that's a tough one. So physically, it's some films are tougher than others. Like Dangal, for example, had a lot of physical demand. But this film also had strangely a physical demand because I had to run a lot in this film. This character runs a lot. So I've run across the whole country actually. Yes, sir. Everywhere, yeah. Yes, sir. Kashmir to Kanyakumari. But I think... sorry, what was your question? I forgot. I was asking how
Exhausting, yeah. Yes. So I think this film, actually, to be honest, both Advait and I keep discussing that probably it is one of the most challenging films that I certainly have worked on, sir, in my 35 years. It's been the most challenging film of my career. And Advait is making his second film. So he and I joke, you know, like in the film you have the feather, you know, it goes here and there. And so he says that since we are making Lal Singh, our lives have become like the feather. The wind is blowing us here and there and we are just going with it. You know, we are just going with it. So it's been a very challenging film and emotionally very exhausting. You're absolutely right. It has been very exhausting emotionally. Sir, Amir ji, Amir ji. एक और बात, ओके निमिषम मंडी प्लीज. एक और बात सर, हमको पता है कि हमारे चेहरे तो बहुत अच्छे हैं, हाँ. बट आपको क्या दिखा उनमें कि आपने उनको यही रोल के लिए, नॉट एनीबडी एल्स? व्हाई ओनली चाय फॉर दिस रोल? Because he has such a natural goodness and innocence about him, which really shines through, you know, his personality. And that is the personality that both Lal and Bala need to have that.